Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something. That's why I ain't calling. 자, 안녕하십니까. 툴박스입니다. 오늘 수리하게 될 차량은 벤츠 GLE 250D 모델입니다. 현장에서 일하다 보면은 이상하게도 가끔 비슷한 차들이 몰릴 경우가 있는데, 이번에는 벤츠네요. 저번에 수리 영상에서 보여드렸던 벤츠 CLA, 그 다음에 C200 쿠페부터 오늘은 GLE 250D 모델까지, 이제 다음에는 이제 어떤 벤츠가 들어올지 이제 궁금하네요. 벤츠는 2011년부터 기존 SUV 네임명을 ML에서 GL로 이제 바꿨고, 이 모델은 GL의 E클래스급인 GLE 모델이라고 합니다. 이제 그러면은 세단의 S클래스급은 GLS가 되겠죠. 이 차량 같은 경우에는 공차 중량이 이제 2톤이 넘지만은 연비가 리터당 16.6으로 굉장히 좋은 편에 속하는 차량이 되겠습니다. 지금 이 차량 같은 경우에는 디젤 터보라서 힘이 전혀 부족하지 않고, 요즘 SUV들이 엔진 다운 사이징으로 인해서 연비까지 잡으면서 디자인도 이쁘고 정말 탐나네요. 자, 이제 본론으로 들어가면은 이번에 수리하게 될 부위는 앞범퍼, 그 다음에 이쪽 가드가 되겠습니다. 이 차 같은 경우에는 수리 부위가 이렇게 크지 않아서 마이너 데미지라서 범퍼 스크래치하고 가드 데미지는 이제 수리할 예정입니다. 그럼 탈착을 시작해 보도록 하겠습니다. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright.